Okay, hello all of you. So we have just started module 4, that is the structures for the realization of discrete time LTI systems. In the last class we have seen what is a digital filter or a digital LTI system, and we have two classifications, FIR, that is finite impulse response filter, and IIR, infinite impulse response filter. Okay, so there is a general equation that will describe or define a discrete time LTI system. I will write that there is a general equation we will call as constant coefficient difference equation. Constant coefficient difference equation. This equation will describe a general discrete time LTI system, and that equation is the output of the system y of n is given by y of n is equal to minus sigma k equal to 1 to capital N ak y of n minus k plus sigma k equal to 0 to m bk x of n minus k. Okay, so this equation shows that the present value of your output depends upon some past values of the output and some past values of input and the present value of the input. Present value എന്ന് പറയുമ്പോൾ k equal to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ x of n മാത്രം വരും. That is the present value. And for other values of k, you have past values of input. So present value of output depends on some past values of output and some past values of input and the present value of the input. And additionally, you have some constant coefficients ak and bk to make this equation a linear one. Okay, now you can apply set transform on both sides of this equation so that you will get the transfer function of this equation also, transfer function or system function. നിങ്ങൾ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പല രീതികളുണ്ട്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. So likewise, after applying the set transform and rearranging the terms, you will get the transfer function or system function. You must know the general equations. It will be h of z is equal to y of z by x of z. That is equation for transfer function. And here it will be sigma k is equal to 0 to capital M bk z raised to minus k by 1 plus sigma k equal to 1 to capital N ak z raised to minus k. Okay, this will be the transfer function of the system. Okay, അതിൽ സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലാണെങ്കിലും ഈ ഇക്വേഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. റിയലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ രണ്ടിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് കോഎഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. സേ എ കെ ബി കെ, പിന്നെ
ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട്. പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, ദെൻ പാസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടുകളുണ്ട് y of n minus k. ഓക്കെ, ഇതിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിവിഷൻ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ യു നീഡ് സം മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ്, യു നീഡ് സം ആഡേഴ്സ്, also you need some memory elements because you are saving your past values of input and past values of output. നമുക്ക് മെമ്മറി റിക്വയർമെൻ്റ് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഡിലേ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി വേണം. അതായത് പാസ്റ്റ് വാല്യൂസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിലേ എലമെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമാണ്. അതിപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഡിലേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് z⁻⁻k ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഹാർഡ്വെയർ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആഡേഴ്സ്, മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ്, സബ്ട്രാക്ടർ, ഡിവിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലയർ ഇസ് ഇനഫ്, ദെൻ ഡിലേ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ്, മെമ്മറി എലമെൻറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി in order to implement or in order to realize this, some factors or എന്തൊക്കെയാണ് ഈ റിയലൈസേഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഓർ അഫക്റ്റിംഗ് the realization of the systems. They are, first one, the computational complexity itself. Computational complexity. Computational complexity എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്തൊക്കെ വരും? It can be the multiplication, additions, then divisions, etc. And this is not yet over. There are fetching operations. Memory in the store ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റയെ ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Then comparison operations will be there. All those come under computational complexity. സോ ഇതെല്ലാം മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ വരേണ്ടത്. അതായത് യു കനോട്ട് ഡ്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് without any plan. You have to plan your structure such that the number of multiplication, additions, number of fetching operation, number of comparisons should be in a minimum or in an optimum sense. Okay, then second factor is memory requirement. Okay, then in this you have to store the system parameters like the coefficients AK, BK. Then you have to store past input and output values, then some intermediate output values. ഇതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിനെയും നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം, intermediate computed or output values. So this will also affect our structure. And the third category is finite word length effect. Finite word length effect. Finite word length effect means while representing a number, we use a certain format like a fixed point format or a floating point format, and also we will go for a certain precision, or we can call that term as finite precision, because you know
the system will handle all these data as bits. So we will limit the accuracy of the number up to a certain bits, that we call it as a finite precision. So when we limit the number of bits for representing the parameters, the value of parameters, the value of inputs, the value of outputs, so you have to, sometimes you have to round off the values, sometimes you have to truncate the values within a limited precision constraints of the computer. So all these things will affect the overall or the final value of the output. അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് എത്ര പ്രിസിഷനിലാണ് നമ്മൾ നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് വി ടോട്ടലി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഫൈനൈറ്റ് വേർഡ് ലെങ്ത് എഫക്റ്റ്, and it will and they are extremely important in influencing our choice of system realization. Okay, so ആ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോർ FIR systems. Structures for FIR systems. So an FIR system is described by the difference equation. I told you that a system is associated with the difference equation, a constant coefficient difference equation. So for an FIR system, the equation is y of n is equal to sigma k equal to 0 to m minus 1 bk x of n minus k, or you can write it as sigma k equal to 0 to m minus 1 h of k x of n minus k. Both are same. So bk എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ്. അത് തന്നെയാണ് ആ FIR ഫിൽറ്ററിൻ്റെ impulse response coefficients, bk equal to h of k. So they are the constant coefficient or impulse response coefficient. Impulse response coefficient. Okay, so in either of these equation you can apply the set transform. In either of this equation you can apply set transform. Let this be equation 1. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? h of z, that is your system function for FIR filter. It will be h of z is equal to sigma k is equal to 0 to m minus 1 bk z raised to minus k, which is same as sigma k equal to 0 to m minus 1 h of k z raised to minus k. So this is the system function. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. രണ്ട് വെച്ച് വരച്ചാലും സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല, അത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, okay, so bk is equal to h of k, and you must note that the k is varying from 0, 1 to etc. up to m minus 1. Okay, ഇനി ഇതിനകത്ത് പല പല സ്ട്രക്ചറുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. I think in your syllabus for FIR filter, two structures are included: direct form structure and cascade form structure. So first we will discuss direct form structure.
direct form structure. Direct form structure of FIR. Here we are directly implementing this equation. Y of n is equal to sigma k equal to 0 to m minus 1 h of k x of n minus k, or you are it can be h of k or bk, or you are directly implementing the system function h of z equal to sigma k equal to 0 to m minus 1 h of k z raised to minus k. ഓക്കെ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഈ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു സൈഡിൽ ഇൻപുട്ടും മറ്റേ സൈഡിൽ ഔട്ട്പുട്ടും. അപ്പോൾ y of n എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഗിവൺ, ദാറ്റ് ഈസ് x of n is the input. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെന്ത് വേണം, ഈ സ്ട്രക്ചർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സം ഓഫ്, ഓക്കെ, ഞാൻ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ. ദാറ്റ് ഈസ് y of n equal to, I am expanding this equation. For k equal to 0, you have h of 0 into x of n plus h of 1. I am expanding this equation, h of 1 into x of n minus 1 plus etc. up to h of m minus 1 into x of n minus m plus 1. ഓക്കെ, ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ ഡയറക്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് വരും എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്, പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ്, എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് 0 ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എക്സ് ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു ലൈൻ ടാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. ടാപ്പ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ, ആ ലൈനിൽ ഒരു ഏരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് എച്ച് ഓഫ് 0 കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് എച്ച് ഓഫ് 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ്. സോ വെൻ ദ സിഗ്നൽ പാസസ് ത്രൂ ദാറ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് എച്ച് ഓഫ് 0. ദെൻ എനിക്ക് അടുത്ത ടേം വേണ്ടത് എച്ച് ഓഫ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ഡിലേ ടു എക്സ് ഓഫ് എൻ. ആ ഡിലേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്, ഒരു ഡിലേ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെഡ് റൈസ് ടു -1 ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ എക്സ് ഓഫ് എന്നിനെ ഞാനൊരു സെഡ് റൈസ് ടു -1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1 കിട്ടി. ഇനി ഈ എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1നെ എനിക്ക് ആരുമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, എച്ച് ഓഫ് 1ഉമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 2 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സെഡ് റൈസ് ടു -1 വഴി കടത്തിവിടും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ സെഡ് റൈസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 2 കിട്ടും. അതിനെ ഞാൻ എച്ച് ഓഫ് 2 ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഫൈനലി the last term
ലാസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആരായിട്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് h of m minus 1. So finally I will multiply with h of m minus 1. ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആഡർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓരോ പോയിന്റിലും ഓരോ ആഡർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഈ വരുന്ന ലൈനുകളൊക്കെ ഈ ആഡറിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ആഡർ. So I am adding this. At this point I am just adding. Okay, ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കാം, just to get a continuity. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ലൈനിൽ h of m minus 2 ആയിട്ടായിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. എക്സ് ഓഫ് എൻ, ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് 0. ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് 1 അത് ആഡ് ചെയ്തു. ഈ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തതുമായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് 2. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈനലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് വൈ ഓഫ് എൻ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് ഈ FIRൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, തന്ന ഇക്വേഷൻ, അത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി, ഈ ഫോർമാറ്റിലാണെങ്കിലും ശരി, നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ഫോം സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, hope it is clear. Now I will give you an example. Example question: determine the direct form realization of the system function. System function ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Direct form realization of the system function h of z is equal to 1 plus 2z raised to minus 1 minus 3z raised to minus 2 minus 4z raised to minus 3 plus 5z raised to minus 4. ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ ആയാലും സെയിം ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെഡിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമുകളാണ് എച്ച് ഓഫ് കെ. ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമുകളാണ് എച്ച് ഓഫ് കെ. രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്, ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ മറ്റേ ഇക്വേഷനും എഴുതാൻ പറ്റും. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. വൈ ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം വന്നിട്ടുണ്ട്. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ 1 ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എൻ, 1 ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു സെഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിലേ ആണ് അവിടെ. സോ 2 ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1 മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു സെഡ് റേസ് ടു മൈനസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഡിലേ, എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 2 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു x of n minus 3 plus 5 into x of n minus 4. നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി. ഇനി ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ, ഇത് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാം. എക്സ് ഓഫ് എൻ, ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഓഫ് എന്നുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് 1 ആണ്. 1
then നമ്മൾ ഒരു ഡിലേ then x of n minus 1 ആയിട്ട് 2 ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്ത ഡിലേ കൊടുത്തു. ആണെങ്കിൽ ഡിലേകൾ ആദ്യം വരച്ചു വയ്ക്കാം, എത്ര ഡിലേ ടോട്ടൽ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട്. നാല് ഡിലേ ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 2ന് -3 ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 3യുടെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് -4 ആണ്. അടുത്തത് ആരാണ്? 5 ആണ്. ആഡർ you will get y of n. Okay, this is the direct form structure corresponding to this question. Okay, so I hope it is clear to you. No scope for any doubt. Just identify the coefficients. എത്രയാണ് കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്നുള്ളത് ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ ആയാലും ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ എത്ര ഡിലേ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നോക്കുക. പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ചിലപ്പോൾ ചില ടേമുകൾ മിസ്സായി പോവും. അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ടേം ഇല്ലാതെ തരിക. ഈ ടേം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനകത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ടേം ഇല്ല, ആ ടേം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എലമെൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. സോ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് എൻ കഴിഞ്ഞു, എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1 കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 3 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 2ൻ്റെ അവിടുന്ന് താഴേക്ക് നമ്മളൊരു ലൈൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം അവിടെ എച്ച് ഓഫ് എൻ 0 ആണ്. അപ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് നിന്ന് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ദെൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് തരാം. h of z is equal to 1 plus 3z minus 1 plus 4z minus 2 plus 4z minus 3 plus 3z minus 4 plus z raised to minus 5. Okay, so question is obtain the direct form realization. Obtain the direct form realization. വരച്ചു നോക്കാം. വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും വരച്ചു നോക്കുക. രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷനും എഴുതി നോക്കുക, രണ്ടും എന്നിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഐ മീൻ സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ,
So next we will see ഈ ഡയറക്റ്റ് ഫോമിൽ തന്നെ ലീനിയർ ഫേസ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.